Reading session, usually we call that time flies because actually you need to improve your speed. At the same time, you need to read the passages very briefly. There's no such a thing as you need to read it thoroughly and understand. Because a variety of questions types will be asked, certain things are multiple choice. That means you will be given, Kanchanam is nearly 3 or 4 options. Out of that, you need to select. Similarly, there will be another question type which is known as identifying information. So in that type of things, you need to give the answer true, false, not given. Because those are, yes, those are little bit tricky. Because similar meaning will be there, but actually it talks about something else. So I will inform you how to answer those things. And the other thing, identifying the writer's views or their opinions. For such type of things, we need to give the yes, no, and not given answer out of these three. And the other type is thing, matching information, matching headings, matching features, or sometimes it can be matching sentence endings. The question starts with a certain sentence and you will be asked to end that sentence with the correct part. So it will be sentence completion, summary completion, note completion, like that. And also towards when it is moving towards the end, there will be short answer questions. You will be asked to write not more than 3 like the in the listening test also sometimes short answers. So whatever you need to again keep in mind, there will be 3 parts. There will be 3 main passages. That's why there are 3 sections. The first section is bit relatively all right, like the listening part. It is manageable, not tough, but keep in mind as the second and the third sections are getting bit difficult. Difficult means it's the way of the questions actually. If you see the answers, I will show you the answers. You will understand there are very short, simple answers. But the only thing, the way they have presented is bit tricky. That's the thing. Listening එකෙත් කාංචනාමිස් there's no such a thing that it is difficult. ඇත්තටම listening එකෙත් තනි වචනයක උත්තර තමයි අවශ්‍ය. Only thing අන්නේ වචනේ තියෙන part එක හරි වේගෙන් they are pronouncing. So those are the things I think you, since you have done it, nothing to worry. So total text length will be 2150 to 750 long. So again, as you are aware, I think Kanjanam is taking the academic reading, right? Yeah. Yes. So again, each section contains a one long text, whether it is academic or general. There will be a one long text. So usually these texts are taken from books, journals, or magazines and newspapers. So the primary aim is trying to make us aware of the foreign environment, make us aware of the foreign newspapers, foreign books. Because even in practical life, Kanchanamis, when you go there, you need to read quite a lot. But naturally, after nearly 1 or 2 months, you will get familiar. So they have been written for actually non-specialist audience and on academic topics of general interest. So the second and the third ones are really related to academic texts. So these texts are appropriate to and accessible to test takers entering undergraduate or postgraduate courses. That's why the academic examination is specially designed. Those who are going for masters, PhDs, that's why they are a bit tough. So the text range from descriptive and factual to the discursive and analytical. That's how the texts are ranging. Descriptive දෙයක් තියෙනවා මොකක් හරි describe කරලා තියෙනවා. But second and third passages කාංචනාමිස් those are very factual, discursive and also a bit analytical. පොඩි analysis පාරක් දාන්න ඕනේ. කියන්නේ overtlyම answer එක පෙන්නලා දීලා නැහැ. So sometimes these texts may have diagrams or small graphs or illustrations where
you need to fill in the blanks. If there are a lot of difficult technical terms, usually they give a simple glossary that means a meaning. Yes, so these are for general training. I'm not going to explain that, but just keep in mind it is more or less the similar. They also getting a small advertisement like an hotel advertisement, like a job related application. That's what they get for the general test. The other thing, Kanchana, is keep in mind the question types used in this IELTS reading test evaluate actually variety of readings. So you need not to read it thoroughly and understand it. උඩ ඉඳලම පහලටම වගේ කියවලා මුල් questions වලට එහෙම තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ කාංචන. They are actually expecting kind of a skimming and scan. ඔන්න ඔය techniques දෙක තමයි කාංචනා miss we are usually use. That means reading for gist and to understand the main idea. අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය පොඩි overall picture එකක්. Passage එකක් දැක්කම ගොඩාක් දුරටම උඩ ඉඳලා පහලට කියවන්න යන්න එපා කාංචනා miss. First thing read the questions. ටක් ගාලා questions ටිකයි කියවන්න ඕනේ. question එකේ තියෙන ඊට පස්සේ හිතන්න main idea එක වගේ කියලා බැලුවොත් ටක් ගාලා අපි ගිහිල්ලා හොයන්න ඕනේ first paragraph එකේ මෙන්න main idea එක කොතනද යෙදුනේ. Yes, first read the questions carefully, then you look for the answer. You look where it comes in the reading passage. අන්න එහෙම කළා පුළුවන් තරමක් quickly කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ටිකක් difficult question එකක් ආවොත් අන්නේ question එකේ තියෙන වචනයක් දෙකක් යෙදෙන තැන හොයාගත්ත අන්නේ paragraph කෑල්ල විතරක් චුට්ටක් ආයි උඩින් කියේ. Yes, so that's why we are using this skimming and scanning. Scanning කියන්නේ ඇත්තට මේ word එක හැදිලාම තියෙන්නේ කාංචනානේ scanning. හරියට උඩින් බලාගෙන යෑම. Reading quickly to locate a specific piece of information. සමහර වෙලාවට පළවෙනි question එකේ අහලා තියෙන්න පුළුවන් ඉතින් ගොඩක් දුරටම මොකක් හරි නමක් bus stand එකක නම. So we are quickly උඩින් පල්ලෙන් බලාගෙන යනවා කොහෙද මේ bus stand එකක නම තියෙන්නේ කියලා. නැතුව I 1-to-1 reading කියවගෙන යන්නේ මේ bus එක පිටත් වෙන වෙලාව අනම්මන. We are looking only for that specific piece of information. And the other thing, reading for detail. We are reading in detail to understand a logical argument, sometimes opinion, or sometimes an attitude of the writer or the writer's purpose. So that's why we are reading for details. ගොඩාක් දුරටම ඔක අවශ්‍ය වෙනවා passage 3. So ඔය හැම passage එකකට 20 minutes තමයි අපි allocate කරන්නේ. මොකද එහෙම තමයි 1 hour ඇත්තටම හැදෙන්නේ. First passage එකට 20 minutes, second passage එකට 20 minutes, third passage එකට 20 minutes. හරියටම 23ක්. එහෙම කිව්වා කියලා හරියටම 20ක්ම යවන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. First paragraph එක quickly කරගන්න පුළුවන් නම් තමන් ඒකෙන් පුළුවන් තරමක් time ඉතුරු කරගන්න බලලා කියන්න. ඒක දැන් විනාඩි 15කින් කරගත්තොත් ආයි අනේ විනාඩි 20 ගියේ නෑ නේද කියලා ඉතුරු 5 minutes හරි 10 minutes එතන ඉන්න එපා. Go for the second passage and try to do it as quickly as possible. හැබැයි third paragraph එකට ඒ පැය ඇතුලේ ඉතුරු විනාඩි 20 අනිවාර්යයෙන්ම allocate කරලා තියන්න. කොයිම වෙලාවකවත් second paragraph එකේ question එකකට එල්ලිගෙන ඉඳලා අර අවසාන paragraph එකට තියෙන විනාඩි 20 නැති කරගන්න යන්නත් එපා. දැන් මුල් පැය ගත්තොත් මුල් විනාඩි 20ට කලින් සමහර විට පළවෙනි passage එක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් විනාඩි 15ක් වගේ අරගෙන එතන ඉඳලා ආයි විනාඩි 20ක් යන්න. අන්න එහෙම තමයි මේක හදාගන්නේ. එහෙම කියලා අවසාන passage එකට තියෙන විනාඩි 20ත් නැති කරගන්න එපා. ඒකටත් පැහැදිලිවම විනාඩි 20ක් තියාගන්න. දෙවනි passage එක මගකදී හරි දාලා යන්න third එකට. Because you need marks. Kada tani ekaka hitiyai kiyala you won't get a longer mark. Questions godak duratama they will be like this. Godak duratama multiple choice enawa. Identifying information එනවා. Identifying the writer ගේ view එක එනවා. සමහර වෙලාවට matching information එනවා. ගොඩක් දුරටම තනි passage එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ කාංචනා මිස්. ගොඩක් දුරටම A B C D E F වගේ ඔන්න ඔහොම paragraphs 6ක් වගේ තියෙනවා. චූටි paragraphs 6ක්. අන්න ඒකක එකතුවක් තමයි ගොඩක් දුරටම ඔය එක section එකක් කියලා කියන්නේ. So ඉතින් ගොඩක් දුරටම මෙන්න මේ passage එකේ suitable title එක මොකක්ද කියලා දෙන්න පුළුවන්. So you need to matching heading. Sometimes you need to matching features. Matching sentence ending. Sentence completion. Summary, note, table, flowchart, or
ගොඩාක් දුරටම ඔන්න ඔය types ටික තමයි ඉතින් ගොඩාක් දුරටම එන්නේ. actual passage එකක් කරද්දී ඉතින් ගොඩාක් දුරටම ඕක තේරෙනවා. tips to get through the test within the time limit. පොඩ්ඩක් අන්න ඒකත් ඉතින් මතක තියාගන්න මම කලින් කිව්වා. You have 60 minutes to complete 40 questions of the test. So you need to manage your time. පැයයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම questions 40කුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට බැලුවොත් එක question එකකට විනාඩියක් හෝ දෙකක් වගේ තමයි ඉතින් allocate කරන්න වෙන්නේ. And there are 3 sections in the reading test. And you should aim to spend no more than 20 minutes on each section. හැම passage එකකටම 20 minutes තමයි allocate වෙන්නේ. එතනින් එහාට ලොකුවට යන්න එපා. නවත්තලා යන්න second section. ඒකේ විනාඩි 20 ඉවර වෙද්දිම යන්න third එකට third එක ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ආයි හැරිලා ඇවිල්ලා අරක ඉතුරු ටික කරගන්න පුළුවන්. So as the text progresses, the sections increase in difficulty. More like the listening test. කොහොමත් අමාරුවේ දාන්න වගේ තමයි එන්නේ. The sections increased in difficulty. So make sure you allow yourself enough time to complete each section. You may find you are able to get through the first section more quickly. අර කලින් කිව්වා වගේ listening එකෙත් එහෙමනේ first section එක ඇත්තටම ටිකක් කලින් කරවගේ කරගන්න පුළුවන්. අර ගොඩාක් දුරටම කල්පනා කරත් ලකුවට ඉන්න යන්න එපා. Yes, giving you more time to spend on the more challenging questions.